Olá, Jim Carreys e Jim Carreys. Eu sou otaviouga, este é o Super 8. E hoje entrevistei o Jim Carrey, gente, olha só que maravilha! Quem acompanha esse canal já sabe como eu sou fã do cara, como eu gosto do trabalho dele, que eu conheci em Debi Lloyd, em 94, mas eu vim me tornar fã a partir de Um Mentiroso, Ace Ventura, depois eu conheci os trabalhos dramáticos dele, curti também. O cara é um ícone, tem quem não goste, que não gostava naquela época por causa das caretas dele. Ah, não entendo por que essas caretas. E tem quem não goste das atuais afirmações dele, que eu nem procurei saber muito pra também não destruir a imagem que eu tenho dele. O Jim Carrey foi realmente tão simpático e legal como eu imaginei que ele seria. E a Ju, que é muito fã dele, pediu pra... Posso dar só um alôzinho pra ele? E eu ia chamar. Só que ele foi tão gente boa que ele próprio chamou. Vocês vão ver agora. Hello, Ottavio. How are you? Hello, Jim. I'm great. And you? No, really. How are you? I'm great. Even more good. now. Well, you survived the second asking of that question. Congratulations. Okay, I see what you did. Oh, I'm here with my fiancée. She loves you. Would she like to say hello? Would she like to say hello? Bring her in. You got ahead of me. Bring her in. Hi there. How are you? Congratulations. You're my favorite person in the world. I just want to say that. Well, second to him, right? It has to be. I'm No, sure. even more than me. Yes. Wonderful. You guys are going to look great on the top of a cake. Yeah. Thank you so much. Yeah. Where are you going for your honeymoon? We don't know yet. Do you have an advice? A place? Yeah. Yeah. If I were you, I would go to the Parthenon and just jump off a cliff together. I want that. While it's good, while it's fresh, while you're in love. Babe, I don't think he's talking about bungee jumping. Romeo and Juliet. It's the only way out. The only way I'll to think do it. about it, okay? Well, let's start. Nice to see you. Does your mother like him? Yeah. Yeah? Definitely. She approves? Oh, that's good. Yeah. I'm a sweetheart. Oh. That's wonderful. Let's go to the job. Yes, Okay. let's do the job. E nesse ponto aqui eu precisei dar uma cortada nessas brincadeirinhas, porque esse tipo de entrevista é chamado de junket. Esses junkets, eles duram 4 minutos, 5 minutos, é uma coisa muito rápida, assim, não dá tempo de você conversar direito com a pessoa, você diz um olá, você já tem que fazer as perguntas, papapá, então fica aquela coisa meio mecânica. Eu entendo, a agenda dos atores são meio comprometidas, então eles têm aqueles espacinhos onde eles têm que fazer essas entrevistas em massa. E quanto mais veículos eles conseguirem contemplar, para eles é melhor, é mais divulgação. Não importa quanto tempo a pessoa vai estar conversando, importa quantas pessoas eles vão estar divulgando o filme através dessas entrevistas. Quanto mais entrevista, mais divulgação. Aí eu faço até esse apelo à galera que faz os junkets. Bota um pouquinho mais de tempo, 4 minutos é muito pouco, gente. Uns 8, uns 10 minutinhos eu acho que estaria perfeito. Mas beleza, eu tive que dar essa cortada pra gente começar a entrevista, senão seria só zoeirinha e eu não faria nenhuma pergunta. You played a lot of original characters, creating from scratch, but you also played from comics like Riddler, and now you're playing Robotnik from the video games. Mm-hmm. What are the main differences in playing these two types? Well, I mean, there is a even in the Riddler, there was a levity. There was an approach to the Batman movies at that time that was campy and kind of fun, you know. And then it got very serious. Now the Riddler is gaffer taping people's faces and, you know, whatever. And I got no business with that, but you know, wish him luck. You know, I think to me, it's all the same thing. It's evil fun. You know, there's that kind of mischievous, crafty fun. I mean, this Robotnik comes back filled with revenge and total sneakyosity. I had to make up a word for him because he's just his own guy, you know? And I think it's, you know, the mustache, everything is a chance to take that evil and just stretch it and manifest it into something physical that kids can dress up as on Halloween. You know? E aí, quando a gente trata de Jim Carrey, não pode deixar de perguntar sobre os improvisos, né? Apesar de que ser uma coisa que todo mundo já pergunta, mas essa daí, enfim. Comedy's greatest power comes from surprise. And when it comes to surprising, you are great with facial, body, and textual improvisations. In movies like Sonic, is there a room to improvise? Oh, sure. There's always room for that. Yeah. You know, I come with a plan.
You know, I don't just show up there with nothing. I come with a plan. I write my butt off, and I write in the car, and I write when I'm going to sleep at night. And so I come with a lot of ideas I can't remember. So if I take a lot of takes, it's because I just thought of something and I can't get it out of my mouth, you know? But yeah, there's always room for in the moment. If something happens you can never get, especially with comedy, you can never get set, because then there's a plant in the scene that suddenly strikes you funny, or there's somebody doing something in another performance that surprises you out of nowhere and you have to adjust to it, you know, and you can look like a total brick, you know, if you're just sticking to your thing, you know. And I like to keep things liquid and fun, you know, just keep it alive. Got to keep things alive. Got to live in the moment. Yeah. Got to live in the now. All right. Now I need another advice. So sorry, Otavio, that's all of our time. Give me one more. Aí, como vocês podem ver aqui, a produção já tava me cortando porque já tinha dado tempo. O Jim pois é, agora tô chamando de Jim só porque é meu parça. Agora virou parça. O Jim que foi gente boa e que quis continuar. Não, vamos lá. E eu lamentei muito a entrevista ser tão curta porque eu ainda queria ter feito outra pergunta sobre o Ace Ventura, se havia alguma possibilidade de ter um novo Ace Ventura. Curiosamente, nessa mesma bateria de entrevistas de Sonic 2, ele disse pra alguém que ele estava pensando em se aposentar. It depends if the Angels bring some sort of, you know, script that's, you know, written in gold ink that says to me that it's going to be really important for people to see. I might continue down the road, but I'm taking a break. I feel like, and this is something you might never hear another celebrity say as long as time exists, I have enough. I've done enough. I am enough. Poxa vida, Jim Carrey. Eu até penso assim, ainda bem que eu fiz essa entrevista antes dele parar, e outra que eu lamento o fato dele parar. Eu gosto dele como Dr. Robotnik, mas eu sinto mais falta daqueles personagens mais originais dele, que permite a ele realmente despirocar das ideias e fazer várias aloprâncias. E seria bacana ver ele fazendo um Ace Ventura já mais maduro e tal. E fora que ele tá precisando voltar a uns dramas mais densos pra ver se não desenrola essa estatuetazinha do carecão desnudo, né? Jim Carrey não pode parar a carreira dele ser uma estatuetinha. The world loves you, but there are a few people, crazy people that don't. How do you deal with rejection? I take it all in. I take all criticism. I consider it all, because even in that, there's probably a little truth. You know, I mean, I've had people think I'm an absolute idiot, and I can't totally disagree, because there's moments where I go off the edge and I don't rein it in, because that's the way, you know, I want it. I want to be able to be creating like a child, you know, in a sandbox. And sometimes I look at it and I go, what an idiot you are. And I gotta stop myself, you know, but, so I consider everything, you know, even my worst enemy, I consider. I go like, well, you're right about that. You know, I think there's value in criticism, you know. I plan to be canceled at some point today. So it's good. As long as I'm making sound, there is that possibility. That's great, man. Thank you so much. Thank you. Absolutely. And congratulations. Thank you. Bye. Congratulations. Bom, foi muito boa a oportunidade, eu gostei muito de conversar, assim, brevemente com ele. Espero que ele não pare e eu tenha outras oportunidades de conversar com ele. Mas, por enquanto, bateu aquele calorzinho no peito de conversar com um dos seus ídolos que foi tão importante na sua vida e te trouxe tantas alegrias. Só uma pena que eu também não pude dar um abraço, mas nesse tempo de distanciamento era até melhor que não. Também, se tivesse nesse tipo de entrevista, não pode tocar no ator, a menos que ele faça o approach. Vem aqui. Você aparecer aqui pra você dizer o que você achou da entrevista com o Jim Carrey. Gostou de conversar com ele? Eu posso dizer que foi um dos melhores dias da minha vida. Assim. Meu Deus. Realização de um sonho. Acho que todo o inglês que eu aprendi na minha vida foi embora. Na hora que eu comecei a falar com ele, eu só sabia sorrir, não sabia fazer mais nada. Não parece de fato que a pessoa tá ali falando com você. Você tá acostumado a ouvir a pessoa falando, e se você fala com ela, ela não te responde. E ali ele respondendo a gente, interagindo com a gente. Ele riu, eu fiz uma piadinha que ele riu. Eu fiz o Jim Carrey rir, eu devolvi pra ele o que ele fez por mim. Eu fiz o Jim Carrey rir. É o meu ator preferido da vida. Da vida. Você imagina o seu ator preferido da vida, você poder ter um papo com ele
por 5 minutos. Tipo, não é ver ele pessoalmente, é você poder falar com ele, interagir com ele. E ele te respondeu, ele ainda perguntou coisas sobre você. Não, eu fiquei sem dormir e fiquei depois da entrevista o dia inteiro sem pensar em outra coisa. Só sem acreditar no que tinha acontecido. É uma lembrança, assim, que eu vou levar pro resto da minha vida. Vou contar pros meus filhos, pros meus netos, pros meus bisnetos. Eu não sou muito desse negócio de fazer entrevista, não. Eu sou muito mais de fazer um tipo de conversa que pode se prolongar e desenvolver por bastante tempo. Como eu faço aqui no Qual Filme. Só que, obviamente, não iria poder fazer com Jim Carrey, né? Vem aqui pra minha casa pra gente conversar. Não dá. Mas se tinha alguma pessoa que eu gostaria de ter feito esse bate-papo, mesmo que breve, essa pessoa seria o Jim Carrey. Se eu pudesse escolher... Eu espero que vocês tenham curtido, então é isso. Mais um Super 8 tá chegando ao final, fico muito grato pela atenção de vocês, muito obrigado, até a próxima aí. Alrighty.